Now, astable astable with different time periods, and sure, yeah, and equation circuit. I'm operating on like half a brain cell today. For R1, R2, ground, 1 V0, sorry, V0, ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, capacitor goes here, and then this time capacitorൻ്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഹാസ് two resistor paths. This one can be considered the positive feedback path, and this one can be considered the negative feedback path. This is the forward feedback path, this is the negative feedback path. Now, this circuit operates similarly to that one Schmidt trigger circuit where we had like ഒരു R11 R12 ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്യൂട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ലൈക്ക് അത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഓരോ UTPയും LTPയും ഡിഫറെൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇത് R12 കൊടുക്കാം, ഇത് R11 കൊടുക്കാം, ഇത് R11, ഇത് R12, ഇത് C. So in this case, since these guys actually determine what the triggering point is, triggering point ഈ കേസിൽ ബീറ്റ വി സെറ്റ് ആണ്, these guys do that job already. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റേബിൾ സർക്യൂട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സർക്യൂട്ട്സിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൻ്റെ മെയിൻ ജോബ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ദി ആർ ഇൻ ദി RC നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദ ടൈം പീരിയഡ്. സോ ടൈം പീരിയഡിൻ്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ T=T1 + T2 = 2RC log 1 + beta by 1 - beta എന്നായിരുന്നു മറ്റേ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് 2RC ln ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 50% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ, അതായത് T1 = T2 ആവണം. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് T1ഉം T2ഉം വേറെയാണ്. സോ T1 സിൻസ് ഇതിപ്പം T1 + T2 അത് രണ്ടും സെയിം ആവുന്നതിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാകുമ്പം ഈ ഒരു T1ൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് നോക്കണമെങ്കിൽ വെറും 1 × R11, ലെറ്റ്സ് സേ R11 വേണോ അതോ R12 എടുക്കാം, because that's the positive path, or I'll just rename this into R11 and that's R12. Yeah, that's better. So R11 into C into log 1 + beta divided by 1 - beta. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ വേവിൻ്റെ ഈ ടൈം പീരീഡ്, ഇതാണ് T1. But this is obviously supposed to be different from T2. This is T2. സോ ഈ T1ൻ്റെ മാത്രം, ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മാത്രമുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 × R11 C × ln 1 + beta by 1 - beta. T2ൻ്റെ കേസിൽ അഗൈൻ 1 × R12 × C × log 1 + beta divided by 1 - beta അല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ലാബ് മാനുവലിനകത്തുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ബീറ്റ ഇസ് 0.5. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് log 3 അല്ലേ. സോ log 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര? log 3 = log 3 = 1.1. സോ log 3 is 1.1. സോ നമുക്കിത് റഫ്ലി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ T1 = 1.1 R11 into C and T2 = 1.1 into R12 into C. Both of these cases where beta = 0.5. Am I holding the camera too close? I'm sorry. Okay, ഇത് കിട്ടി. സോ ഇതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്താണ്, ആൻഡ് ഈ T2 ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് മേളിലത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്താണ്. Now I'll explain how that works. ഈ സാധനം റബ്ബ് ചെയ്യുന്നൊരു ചടങ്ങ് കേട്ടോ. I didn't think it would be so difficult when I bought this thing. And the eraser I got with it is ass. Like,
Magnets and it sticks, but it doesn't rub properly. Gives marks. Okay, like cherry marks varum. So I use tissues and a wet cloth now. Okay. Now in this case, V0 ആദ്യം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം V0 is plus VSAT. V0 പ്ലസ് VSAT ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഇതൊരു ഒറ്റ നോഡാണല്ലോ, ഈ ഒരു നോഡിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈഡ് ആവുന്നത്. സോ വിച്ച് പാത്ത് വുഡ് എ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ടേക്ക്, ലൈക്ക് വെയർ വുഡ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗോ ത്രൂ? ഓബ്വിയസ്ലി ദിസ് ഫസ്റ്റ് പാത്ത് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് പാത്ത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വോണ്ട് പാസ് ത്രൂ ദയർ. അപ്പം ബേസിക്കലി വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദിസ് തിങ്. ഇത് വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് താഴത്തെ ആ പാത്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. So this effectively works as a normal astable circuit which has an R equal to R11. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ T1 equal to 1 into R11 into C into log 3, which gives you 1.1 R11C അല്ലേ. This is what you get from that. ഇനി V0 മൈനസ് VSAT ആവുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈഡ് ആവുന്നത്. It won't pass through this one, so it passes through the one above it. So we can effectively ignore this one. And our path ignore ആകുമ്പോൾ മറ്റേ R12ൻ്റെ path effectively makes the circuit a normal astable circuit with an R12 resistor. So our case T2 equal to 1.1 R12 into C. So the visually represent ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം പ്ലസ്, ഇവിടെ ബീറ്റ V0 ആണല്ലോ, അപ്പം ബീറ്റ VSAT മൈനസ് ബീറ്റ VSATലും അത് വേരി ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ പ്ലസ് ബീറ്റ VSAT, ഇവിടെ മൈനസ് ബീറ്റ VSAT. സംടൈംസ് ഐ ഗെറ്റ് ഇച്ചിരി ക്യാരിഡ് അവേ റൈറ്റിംഗ്, സോ ഐ ഫൊർഗെറ്റ് ടു പോയിന്റ് ദ ക്യാമറ പ്രോപ്പർലി അറ്റ് തിങ്സ്. സോ ഐ എം സോറി ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, പ്ലസ് ബീറ്റ VSAT മൈനസ് ബീറ്റ VSAT. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് ബീറ്റ VSAT എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഗോസ് ടു വട്ട്? പ്ലസ് ബീറ്റ VSATനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഗോസ് ടു മൈനസ് VSAT. സോ ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു മൈനസ് VSAT ആൻഡ് ദെൻ മൈനസ് ബീറ്റ VSATനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു പ്ലസ് ബീറ്റ VSAT. സോ ഇങ്ങനെയായി, ഇവിടെ വന്നു, ഇങ്ങനെയായി. ഇത് പ്ലസ് VSAT, ഇത് മൈനസ് VSAT. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പ്ലസ് ബീറ്റ VSAT ആയ പോർഷൻ, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി പ്ലസ് VSAT ആയ പോർഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ കറണ്ട് ഓൺലി ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് വൺ. സോ ഈ RC ഫാക്ടർ, RC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഫാക്ടർ ആണല്ലോ, ഈ R11C എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അതിൽ ആ ഒരു കേസിൽ വർക്ക് ആവുന്നത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് T1. സോ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ T1 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് മൈനസ് VSAT ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ മൈനസ് VSAT ആകുമ്പം ഇവിടെ മൈനസ് VSAT ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ദിസ് പാത്ത് ഗെറ്റ്സ് ഇഗ്നോർഡ്. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി അവിടെ വരുന്ന ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വുഡ് ബി R12 into C, which is shown here. And hence we can obviously see that T2 is the time period of the output voltage. T2 is the time period of the capacitor discharging, പക്ഷേ that's the same as the output voltage. So this is T2. Hence now we have a different T1 and T2. So if they ask you to form a circuit with 60% duty cycle, why is my marker not working today? What the fuck? It didn't. Okay, fuck it. Now red marker is here. 60% ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൈം പീരീഡ് മുഴുവൻ ഒരു 1 millisecond കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ T1 ഷുഡ് ബി, T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T on, ലെറ്റ്സ് സേ ഇറ്റ്സ് T1 എന്ന് കൊടുക്കണ്ട, T on equal to 60%, 60 by 100 into 1 millisecond, which gives you what, 0.6 I think, അല്ലേ? Yeah, 0.6. Wait. I'm confused. 100 into 1 into 10 raised to minus 10 raised to minus 3 equal to 1 by 1000. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി. 10,000 6 by 10,000 equals the fuck? Isn't it supposed to be 0.6 millisecond? I'm so confused right now.
ഓ യാ ശരിയാ 0.6 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അയ്യോ ദൈവം ഞാൻ വീണേനെ ബീൻ ബാഗ്. ഓക്കെ 0.6 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇട്ട് ടി ഓൺ, but T off is something like 0.3 millisecond. God, I'm so stupid. Okay, 0.3 millisecond AT. So basically, this thing is T1, this thing is T2. So T1 equal to R11, sorry, 1.1 into R11C. It would come T2 equal to 1.1 into R12C equal to this first time period 0.6 millisecond equal to 0.3 millisecond. സോ അതിൽ നമ്മൾ സി വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സി ഓബ്വിയസ്ലി സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും, 0.1 മൈക്രോ കൊടുക്കാം. സോ സി 0.1 ആണെങ്കിൽ 0.1 മൈക്രോ ആണെങ്കിൽ ദെൻ 1.1 ഇൻറ്റു R11 ഇൻറ്റു 0.1 മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.6 മില്ലി സെക്കൻഡ്. അതിൽ നിന്ന് R11 നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും 0.6 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1.1 into 0.1 mu. I'm not gonna bother calculating that because I'm tired. I'm lazy basically. And T2 in the same sign then R12 equal to 0.3 millisecond divided by 1.1 into 0.1 microfarad. അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ R11 R12 കിട്ടും. You just need to apply that here. And like I said, 1.1 വരുന്നത് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലാണ്. സോ ബീറ്റ 0.5 വരണമെങ്കിൽ R2 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു R1. ഇനി അവർ മറ്റേ ലാബിന് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദേ കുഡ് ഗിവ് യു ഡിഫറെൻറ്റ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0.4 എന്ന് തരാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് ടു ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഇക്വേഷൻ. R2 ഡിവൈഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് R2 ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ എ ഗിവൺ R1 യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് R2. സോ R1 1K ആണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് I think it's 6.6 k ohm or something, I forgot. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ അത് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡിറൈവ് തിങ്സ് ഫ്രം ദെയർ. ഇനി ദിസ് തിങ് ആസ് യു നോട്ടിസ്ഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് പ്ലസ് വി സാറ്റ് ആൻഡ് മൈനസ് വി സാറ്റ്. അതായത് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് വരുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ല, ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്സ് ആണ്. They could ask you to form a square wave with different amplitudes as well as different time periods. അതായത് ഇത് പ്ലസ് വി സെറ്റ് മൈനസ് വി സെറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് 5.6 മൈനസ് 9.1 വരാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് T1 ആൻഡ് T2 വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെയിം സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദി എൻഡ് നമ്മൾ മറ്റേ സിനോഡൈഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. And then boom, you have a signal with different amplitudes as well as different time periods.